Where's Rishik? Should I get your shoes here? Hmm? Can I bring your shoes here? You know when you come in that gate right off? Rati Manjari, Veni, Madhavi Lata. Okay. Rati, come. Do we have two mics? One's here. Hare Krishna. We'd like to welcome all the devotees. Я хочу всех преданных поприветствовать. Rasika made a little miscalculation, or maybe it was a form of mercy. The Parikrama walking here was a little longer than we expected. Расика немножко не рассчитала, и мы с вами сделали парикраму подольше, чем думалось. It's almost as if we did an entire Parikrama, which we can do. When we finish today, you just continue walking around. It's the shorter route, and you'll complete it at Vrindavan Parikrama. Ощущение, что мы совершили полную Вриндаван Парикраму, поэтому я рекомендую после программы здесь просто продолжить вашу пешую прогулку, и вы закончите Вриндаван Парикраму. So we're always looking for new places. Мы всегда ищем новые места. Of course, we can't use the word new.
in Vrindavan because everything here is eternal. Слово «новое», наверное, не подходит во Вриндаване, потому что все здесь имеет вечную природу. We're just wandering in different parts of Vrindavan with the hope of developing our love for Radha and Krishna. Мы просто гуляем по разным местам Вриндавана, надеясь на то, что мы разовьем любовь к Кришне. And really I think that Srimati Radharani has personally brought us here today. И мне чувствуется, что Шримати Радхарани сегодня привела нас сюда лично. For many reasons, but perhaps just so we can see what Vrindavan was like 400 years ago when the Goswamis were here. По многим причинам, но главное, чтобы мы ощутили тот Вриндаван, в котором 500 лет назад жили здесь Госвами Вриндавана. As many of you know, Van in Sanskrit means forest. Многие из вас знают, что ван на санскрите означает лес. So not like a forest, sometimes you read a book like Jungle Book and you think of a jungle with lions and tigers and all kinds of foliage you have to go through. Vrindavan was like this. И когда мы говорим про лес, не нужно воображать себе джунгли с опасными львами и тиграми, и что не пройдешь среди гущи леса. Нет, вриндаванский лес вот такой. Many beautiful trees, and those trees are never ordinary. They're called pravriksha trees. Во Вриндаванском лесу очень много красивых деревьев, и все они необычные. Эти деревья являются калпаврикшами. So every tree is special. Поэтому каждое дерево во Вриндаване особенное. I was reading the other day that when Rupa Goswami found his Ishtadev, Govindaji, he wanted to establish a small shrine, a small temple to worship Govinda. В день, когда Шрила Рупа Госвами обнаружил своего Иштадева, он захотел построить ему небольшой храм. So he was looking for a spot in the forest where there weren't many trees because he didn't want to cut down even one tree to build his temple. И когда в лесу он искал место для этого храма, он искал то место, где не было бы много деревьев, поскольку он не хотел вырезать ни одно дерево. Because as we know, the Goswamis, when they were traveling around Vrindavan, for many reasons, to write their scriptures and to discover the lost places of Krishna's pastimes, what was their home? They slept under a tree. Мы с вами знаем, что когда Госвами отправлялись во Вриндаван, каждый по своей причине, кто-то, чтобы писать Писание, кто-то для того, чтобы открывать новые места игр Кришны. Где они жили? Они жили просто под деревьями. In Vrindavan Mahimamrita by Prahlada Saraswati, there's like 2 chapters just glorifying the trees. В Вриндаван Махимамрите Прабодхананда Сарасвати Такура 2 главы посвящены просто прославлению деревьев. So when we go to special places like this, without me having to tell you, you can always take advantage to hug the trees. И когда мы приходим с вами в такое особенное место, как сегодняшнее, вы не ждите, когда я вам скажу, а просто обнимайте деревья. And pray for pure devotional service. И молитесь о чистом преданном служении. So this particular spot is called Radha Bhavdi. Место, в которое мы сегодня пришли, называется Рада Бавари. In Sanskrit, Bhavdi is a term used for a well. А что на санскрите значит бабри? Это означает колодец. Where the gopis would take water. Колодец, из которого гопи черпали воду. But this is Radha Bhavdi because this is the place, or one of the places, where Srimati Radharani would draw water for various purposes. Но это особенное место называется Рада Бабри, потому что именно Шримати Радхарани отсюда брала воду для своих разных дел. And that well is just off to your right there. You see that little yellow Этот gate колодец there? справа от вас, видите? The well is quite far down, but you can go inside there. You go a little bit around. You can go way down the steps, and you can see the place where Srimati Radharani would draw the water. Very special. So nice it is preserved like this. After 5,000 years. Это глубокий достаточно колодец, можно по лесенке вниз спуститься, посмотреть. И очень хорошо, что они его сохранили, и все, что мы видим вокруг. And this place is being maintained by the followers of the Sri Haridas Sampradaya. Это место поддерживает последователи Шри Харидас Сампрадая. Sri Haridas was a great saint who lived in Vrindavan, I think around the time of the Goswamis. Шри Харидас был великим святым, который жил во Вриндаване в то же время, когда и Госвами Вриндавана. So his followers are very renounced. Его последователи очень отреченные. You can see they're the ones that put that tilak all over their face. Like Возможно, вы их видели, они замазывают лицо тилакой. and they have that kind of checkered shawl they wear. И у них чадар бело-черный такой, в клеточку почти. You can see them as we came in. They've all disappeared because they're renunciates. They're very shy. Когда мы с вами зашли, первые, кто зашли, может, их успели увидеть, а так они все исчезли, поскольку они очень отреченные. And they live very simply here.
здесь они живут очень простой жизнью. There's no electricity, there's no, kerosene burners. They cook, on cow dung. They live very, very simple. And most of the time they just sit and chant the holy names. Здесь нет электричества, они жгут керосиновые лампы, они используют навоз и просто повторяют здесь мантру. But they have several places around Vrindavan where they have their ashrams. I've been to 2 of them, but I didn't know this one existed. По Вриндавану у них несколько таких мест. В 2 из них я был и никогда не знал о существовании этого места. Vrindavan is full of surprises, full of transcendental surprises. Вриндаван наполнен трансцендентными сюрпризами. This is something like a cook discovering a new sweet or something they can cook for the pleasure of the Lord and the devotees. Это сравнимо с тем, как повар нашел рецепт новой сладости, которую он сможет приготовить и предложить Господу. A valuable jewel that you can take out of the king's treasure chest. Или вновь найденный драгоценный камень, который нашли у царя в шкатулке. And these sadhus are very much like all the sadhus in Vrindavan. They're very soft-hearted, they're very open-hearted, they're very happy. Although this is their place of bhajan, they come here because there's no disturbances. Still, they've opened up the ashram to all of us. This is Vaishnava Seva. Эти саду, как и многие другие саду во Вриндаване, очень добрые, у них открытые сердца, и несмотря на то, что сами они погружены в свой баджан, они открыли нам двери, свои сердца и пустили нас быть здесь. I mean, myself and H.G.Bada Haridas, we've been doing Vrindavan Parikrama for 50 years, and we just walked past this place for 50 years. It's just off the Parikrama mark, and somehow it was discovered recently. I mean, our devotees discovered, and here we are, another treasure. Мы с Чатуратмой прабу и с Бадахари прабу 50 лет совершаем Вриндаван Парикраму, все время мимо этого места ходили, не знали о нем. И вот преданные нашли это место как драгоценный камень Вриндавана. We can keep it a little secret. Давайте держать это место в секрете. But really, you can come here anytime you want, and what do we do? На самом деле вы можете приходить сюда, когда вам захочется. И чем здесь нужно заниматься? What do we do in Vrindavan? Shravanam, Kirtanam, Krishna Smarna. We hear and we chant and we remember Krishna. Мы слушаем, повторяем и памятуем о Кришне во Вриндаване. So we're at the right place at the right time doing the right thing. Мы с вами в правильном месте, в нужное время, занимаемся правильными вещами. For the group that walked here, it was a little austere. Rasika said it's made down by Keshigat. Okay. И может It's like 5 kilometers after Keshigat. Может быть, немножко аскетично было идти сюда для нашей группы. Расика сказала, сразу за Кешигатом, оказывается, еще 5 километров после Кешигата. But no problem with the austerities when we have this wonderful opportunity to chant here where Srimati Radharani would draw water. Но это же не проблема совершить небольшую аскезу, чтобы прийти в то место, где Шримати Радхарани набирала воду. So we're going to have kirtan, then we'll have you can take your breakfast. Сейчас у нас будет киртан, потом вы можете покушать завтрак. Then this is the all-auspicious disappearance day of one of our great heroes, Srila Narottam das Thakur. И сегодня все благоприятный день нашего героя Шрилы Нароттам дас Thakura. So what better personality to speak about Narottam das Thakur than Chaturatma Prabhu, who is I don't know, they describe him online as the specialist or the scholar or the great devotee who speaks about the Vaishnava acharyas. И разве найдется лучше человека, который расскажет про Нароттам дас Thakura, чем Чатуратма Прабху, про которого говорят, что он специалист по Госвами Вриндавана. And we're graced today by one of my godbrothers, Prakashanta Prabhu. Can you please come? Пракашанта Прабху тоже благословил нас своим присутствием. Prakashanta Это мой Prabhu, духовный брат. he's my godbrother. He's French. Он мой духовный брат, он француз. And he joined the movement around 1972, И 73. где-то в 1972-1973 году он присоединился к движению. He immediately joined my book distribution party. И тут же присоединился к моей группе распространения книг. And he was only 17 at that time. В то время ему всего было 17 лет. So I thought, this little 17-year-old, he's got to learn all the basics, the 101 philosophy of Krishna consciousness. You're not the body, dehi nosmin nita dehe, etc. But within a week, he'd mastered so many verses in Bhagavad Gita. And one day I heard him speaking to the devotees, very erudite. So actually, we shared the classes on the traveling Sankirtan. I gave 50%. He gave, a young boy, he was giving classes. I was 25, 26. But
And he grew up to be a big scholar. He's got PhDs and he's written books on Krishna consciousness. So we're blessed to have his association. И я думала, ну что этот 17 лет малыш фактически ничего не знает, его нужно азбуку сознания Кришны учить, что такое «я не есть это тело», «дахинас миньятха дехе», а он за несколько недель выучил кучу шлок из Бхагавад-гиты, и я один день услышал, как он общается с преданными, проповедует им. И тогда я понял, что очень эрудированный человек, и мы с ним разделили лекции, 50% лекций давал я, 50% давал он. А сейчас он вообще доктор... Doctor, professor. Профессор, доктор каких-то наук. And I had hoped he could stay with us longer, but he has to go back to France, but he promised that next year he'll join our Parikrama party here in Vrindavan. Я бы надеялся, чтобы он остался с нами подольше, но ему нужно возвращаться во Францию, где он является профессором. Но он обещал, что на следующий год он выделит время. Я им сказал, еще мы всегда рады видеть ученых и профессоров на нашем польском туре. Поаплодируйте ему. And a special guest also, Maharaj. Еще особый у нас гость сегодня, Махарадж. Сагар Махарадж к нам присоединился. Saggar Maharaj requires no introduction. He's my spiritual son, the disciple. First disciple who we initiate into the sannyas ashram. You may have seen the famous video. Сагара Махараджа не надо даже представлять. Это мой ученик, мой дорогой духовный сын. Это первый ученик, которому я дал саньяс-инициацию, что можно увидеть в знаменитом видео. Maharaj was traveling around before sannyasi. He was a brahmachari. He was traveling around the world starting different types of innovative programs and spreading Krishna consciousness. До принятия саньясы Махарадж путешествовал по всему миру, и он изобретал инновационные программы проповеди сознания Кришны. But I was always thinking, because he's such a good preacher and organizer and good shelter for the devotees, I was saying, can you spend more time in Russia? It's a big country from St. Petersburg to Vladivostok. There's not many at that time senior devotees preaching. Can you spend more time? But he was too busy. И поскольку он такой хороший проповедник, хороший организатор, я ему всегда говорю, пожалуйста, проводи много времени в России. Посмотри, какая огромная страна, с Санкт-Петербурга до Владивостока. Ты там нужен. А он всегда такой занятой. И потом наступила пандемия, и он застрял в Москве. Traveling, fulfilling the instruction of his spiritual master. И так он не мог выехать оттуда, и так он выполнил наставление духовного учителя, и 2-3 года проповедовал по России и ездил там везде. И так в мое отсутствие, поскольку сейчас очень сложно приезжать в Россию, он заполняет мое отсутствие. Very happy to see you, и он продолжает проповедовать по всей стране. Очень рад видеть тебя, Махарадж. И насколько возможно, приходи, пожалуйста, на Парикраму в течение месяца. Не забываем про Бада Хари Прабhu. And Sri Prahlad. И Шри Прахладе. And Rasika. И Расика. And Govinda Charan. И Говинда Чаран. And all of you wonderful Vaishnavas. И не забываем обо всех вас, замечательных вайшнавов. So we'll have Kirtan and then Prasad and then lecture. Сейчас будет Киртан, потом Прасад, потом лекция. A quick note: tomorrow we're going to Radha Kund. Быстренько скажу, завтра идем на Радакунду. Leave. Buses will leave at 6 o'clock. Автобусы будут выезжать в 6 утра. Don't miss that one. Вот это нельзя пропустить Радакунду. Еще ни одну Парикраму нельзя пропускать. And don't miss Jaipur. И Джайпур не пропускайте. Shri Govinda Deva ke, Shri Gopinath ke, Damodar ke, Madan Mohan ke, O Premanande. Jai Jai Sri Radhe Sham. Spasibo Boshve.
Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurun militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamsya Hey Krishna Karuna Sandha Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneswari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswate Deve Gauravani Brajadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeeshatadane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare
Everyone, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. One more, please, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. One more, please, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
bolo, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Please, one more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, all again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. One more below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Last time below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, 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 Jaya Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai, Nitai, Jai Narottam das Thakur, Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Nitai Gaur Premanande, Srila Narottam das Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande.
Hare Krishna. Prasadam ki. Prashadam. Yeah, I was like, wow, those are Wagner changes. I love Wagner. I remember, when you do that. I probably won't do that. You can sit somewhere else. It's cool. Come on, I'm trying to be steady. When you get up, Prashadam. Don't plunk it. The class is finished. Thank you very much. Come back tomorrow. You all know this song, so you'll sing with us. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Vandan Mure Savadana Mate Vandamuri Savadana Madhe Vandan Mure Savadana Mate Vandamuri Savadana Madhe Jahada Prashade Vai E Bhava Toriya Joy Krishna Prapti Hoy Jahan Hoyte Krishna Prapti Hoya Hoyte Guru Mukha Padma Vaikya Chite Te Koriya Guru Mukha Padma Vakya Chidete Koryaka Ana Koriya Mani Asha Arana Kariya Mane Asha Sri Guru Charane Rate Eshayutama Gati Shri Guru Charane Rate Ese
prasade purisharva asha prasade purisharva asha chakudano dilo je janme janme prabhu se Thakur dilo je janme janme prabhu se divya gyan hriday prakya sito divya gyan hriday prakya sito prema bhakti joyte avidya vinasayate Yahweh avidya vinasadyate Vedega jaracha harito Vedega yaracha harito Shri Guru Karuna Sindhu Yarama Janara Bandhu Shri Guru Charana Sindhu Aramachanara Bandhu Lokanath Lokeraji Vano Lokana Lokera Jivana Prabhupada Lokeraji Vano Prabhupada Lokera Jivana Aha Prabhu Koradaya Deyamade Padachaya Aha Prabhu Khora Daya Deho Madhe Pada Chaya Aha Prabhu Koradaya Deyamade Padachaya Aha Prabhu Khora Daya Deho Madhe Pada Chaya Ebejas kusuk tribu vano Ebeyas Kusujibu Ebejas kusuk tribu vano Ebeyas Kusujibu Ebejas kusuk tribu vano Narottam das Thakur ki.
Om Jnana Tamarandasya Jananjana Shalakaya Chaksuhanmalitamina Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachanam Bhangam Jayati Girim Yakripatamaham Vande Sri Gurum Dinitarino Vancha Kalpatidubhischa Kripa Sindhu Vaheva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Marita Vashi Vaksham Chandra Prabhavas Shatano Baraya Gorangare Vaitatai Tasmai Namo Narashila Narottamaya. Before I get started, I just want to say that all of this is possible because of Dvijavar and his incredible team, not the least of which is his wife Falakshana. They're here way before us, they're here way after us, and they make it so that it just happens. И перед тем, как я начну, я хотел бы поблагодарить и сказать, что все это возможно, все то, что мы говорим, проводим программы благодаря Двиджавари Прабху и Свалакшини Матаджи. Они сюда приходят гораздо ранее, чем мы все, и также уходят гораздо позже, чем мы все. So great thanks to them. There is only one reason why it is me sitting here speaking today. И есть только одна причина, по которой сейчас сижу я и рассказываю сегодня вам. And that is because Sitala Thakurani could not join us on this Parikrama this year. И это только потому, что Ситала Такурани Матаджи не смогла присоединиться к нам сегодня на Парикраме. I'm a storyteller at best. Я просто могу рассказывать истории. But she is a true scholar of Narottam. Но она настоящий ученый, знающий человека Наротаме. She can sit down with the most scant of notes and speak not only just the pastimes, but the intricate philosophy of the personality. Она может сесть просто с минимальным количеством помощи, распечатанных какой-то теории, и рассказать замечательную историю, не только биографию о этом Вайшнаве, но также замечательную философию. So I've already begged her for her permission to present this topic, and we'll continue on with that in mind. И я уже попросила прощения у Матаджи Ситала за то, что сегодня я буду говорить, но мы продолжим, держа это все в уме. All glories to Narottam das Thakur, Вся слава Нароттам дас Такуру, the beloved disciple of Lokanath Goswami. возлюбленному ученику Локанатху Госвами. How the illustrious Narottam took his birth in the house of Krishnananda Dutt. И как же Нароттам дас Такуру принял рождение в доме Кришнананда Датты, The elder brother of Purushottam. старшего брата Шри Пурушоттамы. I would not be able to discuss elaborately here, Я не смею здесь подробно обсуждать это, but for the pleasure of the Vaishnavas, we will give a short description of his pastimes. но для вашего удовлетворения Вайшнава я дам краткое описание. When we want to speak about someone, it is essential that we understand where they have come from. И когда мы говорим о ком-то, очень важно помнить и упоминать, откуда происходит этот человек, What their heritage is. Что же их прошлое. So to do this in the case of Narottam, we have to go back some years prior to his birth to the Harinam Sankirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И для того, чтобы рассказать это Нароттам дас Такуру, мы должны вернуться на несколько лет назад, когда была Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху. Mahaprabhu, Nityananda, Haridas Thakur, and Vakreshwar Pandit. They were in a small Sankirtan party on the banks of the Padma River. Махапрабху, Шри Нитянанда, а также Вакрешвара Пандит, все они были на берегах Ганги. And suddenly Mahaprabhu looked across the river to the village of Keturi and cried out, Narottam! Narottam! И внезапно Махапрабху посмотрел в сторону деревни Кетури, и он крикнул очень громко: «Наротам! Наротам!» Nityananda, Vakreshwar, Haridas, they all joined in also, Narottam! Narottam! Нитянанда Прабху, Вакрешвара, Харидас Такур, они все присоединились, стали кричать: «Наротам! Наротам!» And then Nityananda turned to Mahaprabhu. И потом Нитянанда Прабху повернулся к Шри Чайтанье Who is this Narottam? There's no one in our party named Narottam. и спросил: «Кто же этот Наротам? Нет никого среди нас, кого зовут Наротам». And then Mahaprabhu explained that in a few years, this personality, Narottam, will appear in the village of Keturi. И Махапрабху объяснил, что через несколько лет Нароттам дас Такур, он примет рождение в этой деревне в Кетуре. And he will carry on
the Sankirtan movement once we have all departed. И он будет нести вот это движение Санкиртаны, когда все мы уйдем с этого мира. But how will they know who is Narottam? Nityananda inquired. Но как же люди узнают, кто такой Нароттам? Тогда Нитянанда Прабху спросил это. So Mahaprabhu explained, as he entered into the river Padma to take bath, the waves of the Padma river began to churn and become very, very active. And then Mother Padmavati herself manifested before Mahaprabhu with folded hands. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху попытался объяснять им, заходя в тот же самый момент в реку Падма, и тогда вот Падма, она затрепещала, у нее поднялись большие волны, и олицетворенная река Падма-деви, она явилась, сложив ладони перед Нароттам дас Чайтанья Махапрабху. Then Mahaprabhu manifested from himself a golden-hued personality and placed that hue, that personality, in the care of Mother Padmavati. И затем Шри Махапрабху из своего тела, он так изъял такое золотое сияние, и вот это золотое сияние он отдал реке Падмавати для того, чтобы она хранила его. With the following instructions. Со следующим наставлением. In the future, when Narottam comes and steps into your waters to take bath, you will give him this prema on my behalf. Он сказал, что в будущем, когда Шри Нароттам придет и вступит в твои воды для того, чтобы принять омовение, ты отдашь ему эту энергию от меня. The Mother Padmavati naturally asked, how will I know who is Narottam? So many people take bath in my waters. И тогда Падмавати, она спросила, как я узнаю, что это именно является Нароттам? Очень много людей принимают омовение в моих водах. When you react in the ecstasy as you have when I enter your waters, that you will know is Narottam. Но когда твои воды, они увеличатся, и у тебя появится большой экстаз, тогда ты будешь знать, что это Нароттам. So this is the prehistory to the appearance of Narottam as predicted by Mahaprabhu himself. И это вот такая преистория до того момента, как явился Нароттам дас Thakkur, как это предсказал Господь Чайтанья. Mahaprabhu was assuring the continuation of the Sankirtan movement by predicting the appearance of Narottam das Thakur. И Шри Чайтанья Махапрабху, он заверял, он хотел знать точно, что движение Санкиртана продолжится благодаря явлению Нароттам дас Thakura в этот мир. Now, I have some 8 or 9 video stories of the life of Narottam. So how to fit all that into the next 15 minutes? И у меня есть 8 или 9 больших видео о биографии Нароттам дас Thakura, и не знаю, как это все вместить в 15-20 минут. So you'll excuse me if we skip and jump around a bit. Пожалуйста, простите, если мы будем пропускать что-то, и я буду просто говорить. So in due course of time, Narottam takes his birth. И через несколько лет Нароттам принял рождение. He grows as a young man and begins his studies. Он растет как маленький мальчик и начинает учиться. And in a very short time, he becomes a great scholar of so many different fields of knowledge. И через несколько лет он становится очень большим, великим ученым во всех сферах. Even his own teachers would comment. И даже его личные учителя комментировали. How is it possible that this boy can learn everything so quickly? Как же это возможно, что этот мальчик так быстро все учит? He masters all the subjects we give to him very efficiently. Он может стать мастером во всех предметах, которые только что мы ему представили. Do you think he is an incarnation of God? Думаете ли вы, что он является инкарнацией Бога? So in this way, Narottam, of course, my teachers never said like that about me. I was not mastering anything. I don't know about all of you. И, конечно, мои учителя никогда не говорили так про меня, я не знаю про вас. So he was a very adorable and sweet child, and he was admired and respected and loved by everyone in the village. Он был очень очаровательным мальчиком и нравился всем в деревне. You would hear the townspeople talk amongst themselves about Narottam. И даже все люди в городе, они говорили о Нароттаме. Anytime I'm feeling anxiety and distress, simply one glance of Narottam completely alleviates all miseries. Они говорили, что всего одного взгляда на Нароттаму достаточно, чтобы охладить их разум и прогнать все несчастья. From any angle of vision that you look at Narottam, immediately you become satisfied. И даже с любых сторон, когда вы посмотрите на Нароттама, он так прекрасен, и вы становитесь удовлетворенными. Ah, yes, but I've never seen such a beautiful child as this Narottam.
Да, но никогда мы не видели такого прекрасного мальчика, ребенка, как Нароттам. So in this way, the townspeople very much appreciated him. И таким образом люди из деревни, они очень ценили его. And in due course, Krishnananda Dutt, as the king and as the loving father, realized that my son is coming of the age, I should begin to consider for his marriage now that he has completed his education. И в течение времени Кришнананда Датта, он смотрел на своего сына и восхищался, и он думал, что сейчас мой сын способен во всех отношениях, и он начал думать о том, что ему нужно скоро жениться. I am getting quite old, and it will be his responsibility to take up the kingly duties that I have here. Я старею, и ему нужно будет перенять вот эти царские обязанности, которые я здесь соблюдаю. And so he consulted with all the different astrologers and senior members of the court. How shall we find a suitable bride for Narottam? И тогда он посоветовался с мудрыми астрологами и другими людьми, важными в царстве, как можно найти подходящую жену для Нароттама. It must be someone very qualified because my son is most qualified. Это должна быть очень квалифицированная жена, потому что мой сын, он самый квалифицированный. Narottam wanted nothing to do with any of this. Но Нароттам, он ничего не хотел общего иметь с этим. He was not interested in taking up the kingdom. Он был не заинтересован в том, чтобы править царством. He was not interested in settling down and getting a nice wife and having nice children and being a good king. И он никогда не хотел быть хорошим царем, жить в каком-то царстве и следовать обычной жизни. So how was it that this feeling manifested? И как же так получилось, что это чувство проявилось? Well, it was in no small part due to the fact that there was one Krishnananda who was an old, Krishna Das Babaji, who was an old devotee and used to come regularly and speak with him about the topics of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates. И вот был такой Кришнананда Датта, был браман, и он всегда приходил к Нароттаме Дас Такуру и рассказывал ему о славе Чайтаньи Махапрабху, а также о всех его людях, которые сопровождали его. Narottam would fall at his feet when he would come and sit and listen to him discuss these pastimes and speak about Mahaprabhu's activities for hours on end. И Нароттам Дас Такур всегда падал к его стопам, предлагая поклоны, и слушал о его рассказах в течение многих часов каждый день. Krishnananda Dutt and Narayani, they were in great anxiety about this. He was manifesting the true symptoms of renunciation. Но Кришнананда Датта и Нарайани, его мама и папа, они не были счастливы по поводу этого, потому что он проявлял отречение. These stories, they awakened love for Mahaprabhu within his heart to the point that he would roll in the dust and call out, "Gauranga Nitai, Gauranga Nitai!" И они очень переживали, потому что это все, оно проявило большую любовь к Шри Чайтаньи Махапрабху. И тогда Нароттам дас Такур, он катался в земле и кричал «Гауранга Нитай». And then he would very privately pray to them, "Please deliver me from this hell. Get me out of this prison cell of which I'm living in my family." И тогда бы он в такой очень личностной атмосфере молился Кришне: «Пожалуйста, освободите меня из этого ада, освободите меня от этой семьи». Now you would think the king could say, "All right, this Krishnadas, he can't come anymore. He's polluting my son." But Krishnadas was such a pure devotee, no one could prevent him from doing anything. And he would come regularly and speak with Narottam in this way. И вы можете подумать, что вот этот вот царь, он мог легко запретить Кришнананде Датте, этому браману, приходить домой. Но он был настолько возвышенной личностью, что никто не имел права или какой-то возможности сказать ему что-то и запретить. All the pastimes of Mahaprabhu, Adi Leela, Madhya Leela, Antya Leela, all the activities of Krishna Pandit Haridas Thakur, Pundarik Vidinidhi, all the activities of Advaita Chari, all of these things were like ambrosial nectar for Narottam to soak up. Все лилы, абсолютно Шри Чайтаньи Махапрабху, Вакрешвари Пандита, это все было подобно такой амброзии, которую впитывал в себя Нароттам дас Такур. Kashishwar Pandit, Sanatan, Rupa, Jiva, all of these were just, they were so eagerly listened to by Narottam. Кашишвара Пандит и все другие великие ачарьи, он это о всех о них слушал Нароттам дас Такур. This is the way we should hear Krishna Katha. Great eagerness, not just kind of halfway, or you'll hear sometimes when Prabhupada's lecturing, he'll say, "Who is sleeping?" Это таким образом мы должны слушать катху о наших ачарьев, подобно это, не так, как мы это делаем. И иногда Шрила Прабхупада во время своих лекций спрашивал, кто спит. Actually, one class I was listening to, Prabhupada went off on that subject. He said, "This class is not for sleeping. That is not what this assembly is for."
И я на самом деле слушала одну лекцию Шрилы Прабхупады, где он сказал, эти лекции не для того, чтобы спать, это тогда не подходит для вас. In the midst of these, one particular personality captured the mind and heart of Narottam when Krishna Das spoke about him. В особенности одна личность, она покорила сердце Нароттама Дас Такуру, когда Кришнананда Дас рассказывала ему. And that was Srinivasacharya. И это был Шринивасачарья. Srinivasacharya's pastimes were especially wonderful for Narottam to hear. И лилы Шринивасачарьи были очень особенными для Шриниваса, для Нароттамы, когда он слушал о них. Krishna Das told him, he took Narottam by the hands and he said, how can I sufficiently describe the glories of Srinivasacharya to you? И Кришнананда Дас, он взял Нароттаму за руку и спросил, о Нароттама, как же я могу описать чудесные качества Шринивасы? He is not only a great scholar, but he is the embodiment of love and devotion. Он не только является великим учением, но он является воплощением любви и преданности. And only due to the wish of the Lord is he able to keep life within his body with the disappearance of Mahaprabhu and his associates. И только по милости Господа он мог поддерживать свою душу в своем теле после того, как они ушли из этого мира. Hearing these stories of Srinivas, which I've skipped a great portion, Krishnadas went on for days and days and days. Услышав эти истории, которые я сейчас пропустил достаточно большое количество, которые повторялись в течение многих-многих дней, Narottam was floating in an ocean of bliss and thinking to himself, how can I get the company of Srinivas? How can I get the company of Srinivas? и Нароттам Дас Такур плавал в реке слез, и он думал, как же я могу встретиться со Шринивасой. So one day, Narottam is around 14 or so. И однажды, в один день, Нароттаму было около 14 лет. Narottam fell asleep Он заснул, and he had a wonderful dream. и у него был замечательный сон. Actually, in Narottam's life, dreams play a very, very important factor because many of the pivotal moments of his life are pushed by the dreams that he has. И на самом деле сны в жизни Нароттам Дас Такура играют очень-очень важную роль, потому что, как мы увидим, они являются такой как бы самой главной вдохновляющим фактором в жизни Нароттам Дас Такура. So in this dream, Nityananda personally appeared to him. И в его сне Нитянанда Прабху лично явился к нему. And Nityananda said to him, Narottam, wake up, wake up. И Нитянанда сказал, Нароттам, просыпайся, просыпайся. Some of us have to set our phone to the alarm clock so that we get up in the morning. И некоторые из нас должны поставить будильник для того, чтобы проснуться утром. How much better if Nityananda appeared in a dream and said, Chaturatma Prabhu, get your lazy self out of bed. Насколько же было это прекрасно, если бы Нитянанда Прабху лично явился во сне и сказал Чатуратма Прабху, давайте поднимайтесь давай со своей кровати. So he said, Narottam, go to the Padmavati river and take your bath, for all good fortune will come to you. И он сказал, дорогой Нароттам Дас Такур, отправляйся, поднимайся и иди к реке Падмавати, и омойся там, и тогда вся большая удача придет к тебе. Two very important points here. Два очень важных пункта. First of all, Narottam was forbidden by his father to take bath in the Padmavati river. Изначально Нароттаму запретил его отец омываться в реке Падме. Because at the time of his birth, the astrologers noted so many wonderful things of Narottam, this and that and this and that. Oh, such an amazing chart. Потому что во время рождения Нароттам Дас Такура астрологи они сказали про его астрологическую карту, что он обладает очень многими замечательными качествами. But Но if he bathes in the local river, there will be great difficulty for him. Но если он примет омовение в местной реке, тогда у него будут большие трудности. Now, if you're the son of the king, what is that great difficulty that you won't inherit your father's property and take up that responsible position? Но если вы являетесь сыном царя в королевстве, что это значит? Это значит то, что вы не станете таким, как отец, и вы не будете перенимать его обязанности. So Narottam knew this. His father had drilled it into him as a young child. And so here's Nityananda saying, all great fortune will come. Go to the Padmavati river and bathe. И Нароттам Дас Такур знал об этом, потому что отец его с самого детства обучал и рассказывал об этом. И тут появляется Нитянанда Прабху, говорит, пожалуйста, брось все, пойди омойся в этой реке. So he did just that. И он поступил так. He woke early. He snuck out of the house,
14-year-olds are expert at sneaking out of the house. If you don't know, you will know. И он проснулся очень рано, и он ушел из дома. Вы все, должно быть, знаете, что 14-летние мальчики, они очень умело уходят из дома. I always thought I was really good at getting out of the house and getting back in without mom and dad knowing. И я всегда думал, что я был очень крутым в том плане, что я мог уйти из дома и вернуться без того, как мама и папа узнают об этом. Years later, when I was an adult and having whatever with my own children, my father said, "You think I didn't know?" И потом, когда я вырос, и у меня уже был разговор со своими детьми, тогда мой отец сказал мне: «Ты думаешь, я не знал об этом?» At any rate, Krishnananda Narayani did not know. Но в любом случае Кришнананда Датта и Нарани, они не знали об этом. Narottam went to the Padmavati river. He offered his obeisances. He entered into the water, and the water began to churn just as it had when Mahaprabhu himself bathed in that water. И тогда Наротам дас Такур прабу проснулся, он ушел из дома и отправился, он вступил в эту реку, и тогда воды реки, они стали так бушевать и поднялись таким огромным кубером, подобно тому, как Чайтанья Махапрабху зашел в тот момент. Padmavati knew it was time. Падмавати знала, что это то She самое had время. waited some 20 years. Она ждала около 20 лет. She manifested this prema and gave it to Narottam, completely changing the course of his life as well as his bodily appearance. Она проявила вот эту прему и отдала это все Наротаму дас Такуру, полностью изменяя его всю жизнь и его внешний вид. Anyway, shortcutting the story again, he was brought back to the palace, and from that day forth, nothing satisfied him about being in that situation. И в любом случае мы чуть-чуть уменьшим эту историю. Его обратно привели в палац, и с того дня его ничего не привлекало в этой мирской жизни. Mother and father knew something was up, so they had guards keeping an eye on him that he doesn't run off or do this or do that, strictly within the compound of the court. И мама и папа знали об этом, поэтому они поставили как бы стражникам, которые постоянно были рядом с ним, для того, чтобы он не убежал и все время находился в царстве. Again, he felt as if he was trapped in a type of hell. И опять же, ему казалось, что он был в плене ада. Greatly distressed, he had another dream. И находясь в очень таком плачевном состоянии, у него был другой сон. This dream, the beautiful golden Gora Roy himself manifested before him. И в этот раз это был прекрасный образ золотого Гаура Рая, который явился перед ним. It describes that the beauty of Mahaprabhu in this dream was like a golden lightning rod. И описывается, что великолепная красота Махапрабху, она была подобна золотой молнии. Beautiful hair that would turn the mind of even the most virtuous of ladies. И красивые вьющиеся волосы, они могли перевернуть ум даже самой добродетельной женщины. Earrings that shone with great effulgence. Его серьги, которые очень ярко сияли. Lotus eyes that could trap Cupid. Лотосные глаза, которые были ловушкой Купидона. And a beauty on his face that would defeat the effulgence of the moon. И его улыбающееся лицо, его красота на лице, оно могло легко затмить сияние луны. Who wants that vision? И кто же хочет получить такое видение? Not all the hands are up. Who wants that vision? Okay. All right. We're all on the same page then. Мы все тогда находимся на одинаковой странице в книге. Mahaprabhu embraced Narottam. И тогда Махапрабху обнял Наротама. Narottam then fell at Mahaprabhu's feet, offering his obeisances. И Наротам Прабху упал к стопам Махапрабху, предлагая свои поклоны. And Sri Chaitanya Mahaprabhu put his beautiful lotus feet on the head of Narottam. И Шри Чайтанья Махапрабху положил свои лотосные прекрасные стопы на голову Наротаме. Then Mahaprabhu began to console Narottam with the sweetest of words. И потом Чайтанья Махапрабху начал успокаивать Наротама дас Тхакур очень сладкими словами. Narottam, look at me. Наротам, посмотри на меня. I cannot bear the tears that you are crying every day. Я не могу вынести твоих слез, ты плачешь каждый день. Do not worry. Не переживай. Soon you will go to Vrindavan. Очень скоро ты отправишься во Вриндаван. In Vrindavan, you will be initiated by Lokanath Goswami. И по Вриндаван ты получишь инициацию от Локанатхи Госвами. He will pour into your ear the beauty of the holy name. Он с радостью вольет прекрасный нектар Махамантры в твои уши. I have many plans which you will execute for me.
И у меня есть очень много планов, которые ты должен будешь осуществить для меня. He disappeared. И тогда он исчез. Immediately, Narottam woke. И Нароттам дас Thakkur проснулся. He was amazed. There was some hope. There was a light at the end of the tunnel. Он был удивлен, потому что был свет в конце туннеля. So, again, he felt so ecstatic, and then he laid back down in bed and fell back asleep again. И он был очень экстатичный, но тогда он обратно лег в кровать и уснул. And in this dream, he И в saw Mahaprabhu again, but in a distance. И в этом сне он опять увидел Махапрабху, но на расстоянии. He was on the banks of the Ganga in a Harinam Kirtan party. Он был на берегу Ганги в Харинам Санкиртана, And he was not by himself. и он не был один. You'll recognize these names. И вы узнаете эти все имена. Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shiva, Swarup, Damodar, Narahari, Haridas, Thakur, Vakreshwar, Pandit, Mukunda, Murari, Gupta, Govinda, Madhava, Vasu, Ghosh, the famous Ghosh brothers, Shuklambar, Das Brahmachari, Gauridas Pandit, Sananjait, on and on and on. So many wonderful devotees. Очень много замечательных преданных. All of them were surrounding Gauranga Mahaprabhu and engaged in a massive kirtan. И все они окружали Гаурангу Махапрабху и занимались огромным замечательным киртаном. It says that this kirtan was so amazing that even Brahma and Shiva came to observe it. И говорится, что этот киртан был настолько замечательным, что даже Брахма и Шива пришли туда. Even the animals, the birds, and maybe even a monkey or two came to take part. Даже животные, птицы и даже, может быть, обезьяны пришли, чтобы поучаствовать. Those who heard this kirtan and were blind could see. Те, кто родился слепыми и услышали этот киртан, они начали видеть. Seeing this scene in his dream, Narottam began to cry tears of great joy. И увидев это чудесное веселье в своем сне, Нароттам дас Thakkur начал плакать. And then the most amazing thing happens. И потом произошло что-то удивительное. Mahaprabhu beckoned Narottam close. И Нароттам Прабху обратно Махапрабху вернулся к нему. Again, Narottam fell at the lotus feet of Mahaprabhu. И опять Нароттам дас Thakkur упал к лотосным стопам Махапрабху. Mahaprabhu personally reached down and raised him up and embraced him to his chest. И Махапрабху лично наклонился для того, чтобы поднять его, и обнял, положив его к себе на грудь. He then put him in the care of Nityananda and Advaita, who also embraced him. И он затем отдал его на попечение Нитянанды и Адвайта, они также его обняли. And then each of Mahaprabhu's associates came forward and embraced and gave their blessings to Narottam. И потом каждый из спутников, они все подошли к Нароттаме и дали их личное благословение. Then Nityananda himself took his beautiful lotus feet and placed them on the head of Narottam das Thakur. И затем Нитянанда Прабху лично взял его прекрасные лотосные стопы и положил на голову Нароттам дас Thakkur. And what do you think Advaitacharya did? И что же вы думаете, Адвайта Ачарья сделал? Also put his lotus feet on the head of Narottam. Он также положил свои лотосные стопы на голову Нароттаму. Bathing himself in tears, in this way Narottam woke up from this dream. Он омывал себя слезами, и таким образом он проснулся. Now he was able to go through his daily activities because he knew there is a light at the end of the tunnel. There is a way out for me. I simply have to bide my time. И сейчас он утешился и заверил свои ежедневные утренние обязанности, потому что он знал, что есть свет в конце туннеля. One night, И одной ночью Narottam had a third dream. у Нароттам дас Thakkur был третий сон. And in this dream, Narottam sees Rupa, Sanatan, Kashishwar, and Raghunath Das Goswami. И в этом сне Нароттам дас Thakkur видит Рупу, Санатану, Кашишвару, Пандита. Narottam fell at the feet of each of these four, and they each embraced him. И Нароттам тут же упал им в ноги, и все они по очереди обняли Нароттаму. They all spoke some very quiet, sweet words to him, Они очень ласково, очень сладкими словами разговаривали с ним, showering their blessings upon him to fulfill the mission that Mahaprabhu had in store for him. и они осыпали его благословению для того, чтобы он смог выполнить миссию, которую оставил ему Шри Чайтанья Махапрабху. And then И потом they disappeared. они исчезли. Narottam woke up from this dream and was unable to tolerate the separation he was feeling. И Нароттам Прабху, он проснулся, и он не мог терпеть их исчезновение.
In this way, Narottam continued throughout the time there in his home, the so-called prison, the beautiful palace of Krishnananda Dutt. И таким образом Нароттам Прабху продолжал жить вот в этой тюрьме в доме Кришнананда Датты. There was a Brahmana, as I mentioned, they had placed guards, so to speak. Not really guards, but guards like a Brahmin teacher who was keeping an eye. Но также я упоминала, что родители они поместили такую стражу рядом с Нароттамом. Это были как такие браманы, учителя, которые наблюдали за ним все время. And this Brahmana understood the transformation and desires that were manifesting in Narottam. И вот один из браманов, он увидел вот эти вот желания, которые исходили от Нароттама дас Thakura. Narottam begged him, И Нароттам молился ему. please be kind to me and let me go to the Goswamis of Vrindavan. Let me leave here and take shelter of them. Пожалуйста, пожалуйста, будь добр ко мне, позвольте мне, пожалуйста, оставить это место и пойти к всем Госвами Вриндавана, позвольте мне уехать отсюда. The Brahmin could only take him on his own lap and console him. Но Браман, он мог только взять его, посадить к себе на колени и успокаивать. Anyway, in this way, Narottam does eventually escape. Another long story, which we're shortcutting. Но в любом случае у Нароттама дас Thakura получилось убежать. Это другая длинная история, которую мы пропускаем. Do you want the long version? Вы хотите длинную версию? The really long version? How many of you have Sitala Thakurani's book on the life of Narottam? У скольких из вас есть книга Ситала Такурани о жизни Нароттама дас Thakura? So you read that book today. That is the very, very long version. Поэтому прочитайте эту книгу сегодня, потому что это очень-очень длинная версия. So as he approached Vrindavan, Narottam began to think. И как Нароттам подходил к Вриндавану, он начал думать. Chaitanya Mahaprabhu has brought such a low and unqualified person as me here to this sacred land of Vrindavan. И Чайтанья Махапрабху привел такого низкого и некомпетентного человека, как я, сюда, в священную землю Вриндавана. He has sent me here to the abode of mercy, Lokanath Goswami himself. Он отправил меня сюда, в обитель милости Шри Локанатхи Госвами. Will Lokanath accept me as his servant? Примет ли Локанат Госвами меня как своего слугу? Will Gopal Bhatta, Sri Bhugarba, Sri Jiva take me as their student? Смогут ли Шри Гопал Бхатта, Бхугарба Госвами, Шри Джива принять меня как своего ученика? Will Srinivas Acharya, the embodiment of love, embrace me as a friend as I have embraced him already? Будет Шринивас Ачарья, который является олицетворенной любви, обнимет меня так же, как я обниму его. This is very instructive to us as we come to Vrindavan. И это является очень хорошим наставлением для нас, когда мы приходим во Вриндаван. We're not tourists. Мы не туристы. We have not taken a comfortable vacation somewhere to the beach or to the resort in the mountains. Мы не путешествуем на какое-то комфортабельное путешествие или туризм для того, чтобы остановиться где-то в горах или в отелях. We may not have the most comfortable situation here compared to our regular life. Может быть, мы даже не находимся в таких комфортабельных условиях, как мы обычно живем в своей жизни. But never for a moment should we doubt the mercy that is being extended to us by being able to come here to this most holy of all places. Но даже ни на минуту мы не должны забывать о этой милости, которую пролили на нас, чтобы приехать в это самое святое из всех святых мест. And what do we do here? И чем же мы занимаемся здесь? Service. Служение. This is why we come to Vrindavan, to do service. Service to the Dham, service to the Vaishnavas. И это служение — это то, для чего мы приезжаем во Вриндаван, чтобы служить Дхаме и служить Вайшнавам. So anyway, in this way, he had a very suitable mentality for approaching and entering into Vrindavan Dham, which we can all embrace also. И в любом случае, таким образом, у него очень был хороший настрой для того, чтобы зайти во Вриндаван и находиться здесь. Это мы можем научиться этому. Now, meanwhile, as Narottam is approaching Vrindavan, Srinivas, the night before, had this amazing, intense feeling, Narottam is coming. И тем временем, за один день до того, как он пришел, Нароттама вошел в Вриндаван, у Шриниваса внезапно у него было вот такое вот чувство, что Нароттама пришел во Вриндаван. Now, at that time, he didn't know it was Narottam per se. И на тот момент он даже не знал, что это был Нароттам точно. As Srinivas describes this, he had apparently no reason, but he manifested great joy and happiness.
Как описывает этот сам Шринивасачарья, он внезапно, без какой-либо видимой причины, его охватила радость. And he started to cry tears of happiness, not tears of sadness, but tears of happiness. И он начал плакать из его слез любви. You know, sometimes when we're doing Kirtan up here, I look out, I see some of you are crying during the Kirtan and trying to hide that. You know, if not now, then when will you cry? И знаете, некоторые из вас, когда идут киртан, вы плачете, и вы пытаетесь это спрятать, но я думаю, если вы сейчас не будете плакать, тогда когда же вы будете? So Srinivas concluded, I'm probably going to meet a very dear friend tomorrow. И тогда Шринивасачарья, он как бы завершил, что, наверное, я встречу очень дорогого друга завтра. And in this way, he decided to have Kirtan throughout the night as he waited for this arrival of whoever. И тогда, как бы в ожидании этого личности, которую он не знал, кем он является, он начал киртан и продолжил его всю ночь. But as sometimes happens when we have the best of intentions to stay up all night, he fell asleep. Как иногда происходит, когда у нас есть хорошие намерения не спать всю ночь, мы иногда засыпаем. But that's okay because he had a dream. Но это нормально, потому что у Шриниваса у него был сон. And in that dream, none other than Rupa Goswami himself appeared to Srinivasacharya. И в том сне Шрила Рупа Госвами лично явился к Шринивасу Ачарье. My dear Srinivas, in the morning you will meet Narottam and you will become best of friends. Он сказал: мой дорогой Шринивас, утром ты встретишь Нароттаму, и вы станете лучшими друзьями. So when Srinivas woke up in the morning, he quickly rushed to the ashram of Jiva Goswami, who was, running a guru-puja, so to speak. И тогда, утром проснувшись, Шринивас очень быстро бросился на встречу с Дживой Госвами, который в то время он как бы заведовал гурукулой. And he revealed to him this dream that Rupa had spoken to him. Он рассказал ему свой сон, в котором Рупа Госвами говорил. Jiva was very, very happy because he had actually been in great anxiety waiting for the arrival of Narottam, which had been foretold to him as well. Но Шри Джива Госвами, он был очень рад, услышав эту новость, поскольку он с большим беспокойством и нетерпением ждал прибытия Нароттама с тех моментов, когда ему сказали, что он будет во Вриндаване. Jiva said that previously Sri Chaitanya Mahaprabhu informed me that Narottam would be coming, and I have been waiting, and now you've informed me he's coming today, so this will all be very wonderful. И он сказал Шринивасу: раньше Шри Чайтанья Махапрабху рассказывала мне о том, что Нароттам прибудет, и тогда они очень возрадовались. So in this way, of course, we know that Narottam did arrive, and that Narottam did meet Srinivas and Jiva and all the different devotees, and shortcut again. И таким образом мы знаем, что Нароттам дас Тхакур прибыл, он встретил Шриниваса и Дживу Госвами, и таким образом мы уменьшаем историю опять. So after he got settled in and everything, very quickly he was placed into the school of Jiva Goswami and began getting educated and learning everything. И после того, как он прибыл, через некоторое время его как бы поместили в школу Шри Дживы Госвами, и он начал обучаться там. As when he was a young child and doing his studies, everyone, the teachers, the local people, they're all amazed. Similarly, in Vrindavan, everyone is amazed at how quickly and how amazingly he grasped everything. И подобно тому, как в своем детстве он обучался, сейчас также он очень быстро обучался, и все люди, они просто удивлялись, насколько быстро он учится и насколько быстро он схватывает всю информацию. And of course, we all know the amazing story of his introduction to Lokanath Goswami. И, конечно, мы все знаем замечательную историю о том, как его представили Локанатхи Госвами. The service attitude he had to Lokanath Goswami in spite of the obstacles placed there by Lokanath Goswami himself just to test Narottam. И его отношение к служению Локанатхи Госвами было вне всякого сравнения, и Локанатха Госвами его, чтобы протестировать, он давал ему очень много уроков. And how Lokanath eventually said to Narottam, although I have taken a vow not to accept any disciples, by the strength of your vow to serve me, you have broken my vow. Therefore, I am honored to have you as my disciple. И, как известно, Локанатха Госвами однажды сказал, что Нароттаме, что я взял обет, чтобы не принимать никакого ученика, но благодаря твоей преданности мне я прерву этот обет, и я приму тебя. And in this way, he gave initiation to Narottam das Thakur. И таким образом он дал инициацию Нароттам дас Thakuru. Of course, the news spread, and all the devotees are very happy and gave their blessings, and Narottam became even more and more devoted to Lokanath.
И, конечно, новости распространились, все были очень счастливы, и они давали еще больше благословения Нароттаму. After some period of time, Jiva Goswami, in correspondence with Janavamata in Bengal back and forth, decided to make copies of the books and have them sent to Bengal. И после некоторого времени, периода обучения Джива Госвами в комбинации с Джановой Матой, они сделали некоторые копии книг и хотели отправить их в разные страны. Try and wrap your head around this idea. Просто подумайте в своей голове об этой идее. Chaitanya Charitamrita has just been finished. Читание Чаритамрита было только что закончено. Bhakti Rasamrita Sindhu is only recently completed. Бхакти Расамрита Синду была только что недавно завершена. Brihat Bhagavatamrita is finished now by Sanatana Goswami. И Брихат Бхагаватамриту Санатана Госвами закончил. And a trove of other books of the Acharyas which are now there, and everybody's reading them, they're brand new. И все вот эти вот книги, которые на таких больших повозках, они все новые. So Jiva Goswami arranged to have all of these books copied and have them sent to Bengal. И Джива Госвами организовала, чтобы все вот эти книги, они были сделаны копии и отправить их в Бенгалию. This is a very valuable gift. И это очень ценный дар. This is the greatest wealth. Самое большое богатство. So is he just going to hand it off to some messenger to take it? Okay, you take these and go give them to Janavamata. И разве мы можем отдать это какому-то обычному посланнику, сказать: «О, дайте это Джанавамате»? No, quite the contrary. Нет, так не может быть. He deputed his three best, senior-most, and most advanced disciples, namely Narottam das Thakur, Srinivas Acharya, and Shamananda Pandit, both of which we could tell stories for hours, but again, just to the point, to carry the books personally. И тогда он дал эту задачу своим трем самым лучшим и хорошим ученикам. Это был Нароттам дас Тхакур, Шринивас Ачарья и также Шьямананда Пандит. And he sent each of these three young men now back to their, as Prabhupada would say, Prabhu Datta Desh. И он отправил этих трех молодых мальчиков, как мы сейчас бы сказали, в Прабху Датта Деш. Srinivas in what we call West Bengal. Шринивас отправился в Западную Бенгалию. Narottam das Thakur in East Bengal. Нароттам дас Тхакур в Восточную Бенгалию. And Shamananda Pandit back to Orissa. А Шьямананда Пандит обратно в Орису. So we know the long, elaborate story. I mean, nothing I'm saying is new to any of you, but this is how we glorify our acharyas by repeating their pastimes. И вы все знаете, история она достаточно большая, и я знаю, что многие из вас уже слышали это, но это наша традиция, мы таким образом прославляем Ачарью. So Narottam returns to his village. И Нароттам дас Тхакур возвращается в свою деревню. Krishnananda Dutt has long retired. Кришнананда Датта, он уже отстранился. And his brother Purushottam, his son Santosh, has inherited the position of king and the kingdom itself. И его брат Пурушоттам, а также Сантош, они стали царем и тому, кто помогает царю. This is not some Shakespearean family intrigue fighting. This is a very happy joint agreement that this is how things will move forward very nicely. Santosh Dutt will be the king. И таким образом это не является никаким Шекспиром, где происходит одна только драма. Здесь была очень хорошая мирная договоренность о том, что Сантош, он становится царем. Here again, kind of capsulizing in conjunction of conversation with Janavamata, Narottam, Srinivas, and Shamananda helped to organize what will become known as the first Gaur Purnima festival. И здесь мы опять делаем эту историю короткой. И Нароттам дас Тхакур, Шринивас и Шьямананда, они договорились с Джановой Матой организовать тот большой фестиваль, который как бы первая Гаура Пурнима. Sitala Thakurani spent more than 12 years compiling this history of Narottam's life, and I want to read from her book this particular section dealing with the establishing this festival. И Ситала Такурани, она затратила где-то 12 лет своей жизни для того, чтобы собрать вот эту всю информацию о том, как они организовывали этот фестиваль, и я бы хотела зачитать вам это из этой книги. I beg she will forgive a little bit of theatrical license I'll throw into the recitation. И я прошу прощения перед ней, что я буду такое театральное актерство как бы вклинивать.
I mean, everybody says if you get Chaturatma, you get theater. So, all right, here we go. И люди говорят, что когда у вас есть Чатуратма Прабху, значит, перед вами театральное представление, поэтому вот наблюдайте. Walking down the pathway in Khetri, Narottam's gaze swept across the ornate temple compound that was in the middle of the town now. И, возвращаясь по тропе, взгляд Нароттама скользнул по богато украшенному храмовому комплексу в центре города. Teams of laborers had been working for months, and they still swarmed the area, struggling to complete the temple on schedule for the time of the festival. И бригады рабочих, работавшие уже несколько месяцев, все еще работали на территории, пытаясь завершить строительство храма в нужный срок. A large storehouse adjoining the temple was already completed, and the elaborately designed Kirtan hall was almost finished. Большой склад, примыкающий к храму, был уже готов, а тщательно спроектированный большой зал для киртана близился к завершению. Gardeners were busy planting flowers and shrubs and small trees to create the vast gardens around the temple complex that would complement its beauty. Садовники усердно сажали цветы и разные кустарники, создавая обширные сады вокруг храмового комплекса. Ponds of clear water were placed periodically and filled with floating lotus flowers. И очень много цветов плавали гроздьям, такие цветущие лотосы по прозрачной воде свежего пруда. There was no anxiety. Narottam's excitement grew as he saw everything taking place as planned. И такое волнение Нароттам Даса Прабху, оно только увеличилось, когда он видел, как вокруг происходит вся эта работа. He wanted this to be the best festival that had ever happened. Он хотел сделать это лучшим фестивалем из когда-либо существовавших. And with Srinivasacharya's expert management and the boundless charity and financing of Santosh, it was finally becoming possible. И теперь, благодаря опытным способностям Шриниваса Ачарьи и безграничной благотворительностью Сантоши, это наконец-то стало возможным. Narottam felt great warmth and gratitude in his heart to his dear friend Srinivas for taking this responsibility. И Нароттам дас Такур почувствовал в своем сердце огромную благодарность к Шринивасу Такуру за то, что он взял такую ответственность на себя. As he continued walking, Narottam saw lines upon lines of newly finished mridungas and stacks of kartals nearby them. Проходя дальше по траве, Нароттам дас заметил ряды свежеприготовленных вриданг, которые высыхали на солнце, а также груды новых блестящих караталов. Each and every instrument was of the finest quality and handcrafted just for this Sankirtan festival. Каждый инструмент был высочайшего качества и был изготовлен вручную специально для фестиваля Санкиртаны. A bit further, he entered into the hut where the deities were being sculpted. Дальше, чуть далее, он вошел в большую хижину, где лепили божеств. He studied the forms and the faces of each of the deities. И Нароттаму, когда он пришел туда, он изучал формы, а также лица божеств. The artisans, not just carvers, but the artisans had been working laboriously for quite some time to finish the deities in time for the festival. И ремесленники уже довольно долго работали над приготовлением божеств уже для того, чтобы успеть перед фестивалем. 5 of the deities were completed. 5 божеств уже были завершены. But Narottam was not very satisfied with how the deity of Lord Gauranga was looking. Но Нароттаму не очень удовлетворяло то, как выглядело божество Гауранги. He had tried repeatedly over the past weeks to instruct the sculptors how to do and bring out the features, but he was not satisfied with the result at all. Он попытался еще раз, как делал это уже на протяжении многих раз за последние несколько недель, научить скульпторов, как можно улучшить божество. Folding his hands, Narottam stood in front of the deity of Gauranga and said, Gauranga, Gauranga, Gauranga. Но чтобы они не делали, форма и лицо Махапрабху никогда не отражали его красоты, и тогда он просто стоял перед божеством, повторяя Гауранга, Гауранга. This was the only detail of the entire festival that was not turning out the way they wanted it to. Это была единственная деталь фестиваля, которая не удавалась так, как он хотел этого. As he slept that night, И когда он спал в ту ночь, guess what? догадайтесь, He has a dream. у него был сон. Sri Chaitanya Mahaprabhu appears to him in this dream. И Шри Чайтанья Махапрабху является к нему в этом сне. My dear Narottam, Мой дорогой Нароттам, listen to me very carefully. послушайте меня очень внимательно. Has a parent ever said to you, listen to me carefully, I'm going to tell you something right now.
И вам когда-то родители говорили: слушай меня внимательно, я тебе сейчас что-то скажу. Imagine Sri Chaitanya Mahaprabhu saying, listen carefully for what I'm going to tell you. Просто подумайте, представьте то, когда Чайтанья Махапрабху говорит вам что-то очень важное: послушай меня. You're trying to carve a deity of me, Вы пытаетесь вырезать мое божество, but it will never be successful. но это никогда не увенчается успехом. I do not plan to appear in the form you are trying to carve. Потому что я не намерен являться в таком виде, которое вы пытаетесь выгравировать. I have hidden myself elsewhere. Я скрыл себя в другом месте. I am in the grain storeroom of one Vipradas. Я нахожусь в кладовой зерен Випрадасы. Because you are my devotee, I am blessing you with this knowledge. Now come and find me. Поскольку ты являешься моим дорогим преданным, я благословляю тебя этим знанием, поэтому сейчас отправляйся и найди меня. Now that's a real treasure hunt. И это настоящая склоница сокровищ. So the following morning, after finishing his morning duties, Narottam inquires, do you know who Vipradas is? Do you know Vipradas? Is there some Vipradas living around here? Anybody heard of Vipradas? И на следующее утро, закончив свои подношения, Нароттам Дас навел справки, чтобы узнать, знает ли кто такой Випрадас, где он живет. And it turns out that there was a very wealthy and quite well-known grain dealer in the next district over named Vipradas. И вот становится известно, что этот человек является чрезвычайно богатым торговцем зерна, и он живет тут в соседней деревне. Now, Narottam didn't tell this dream to anyone, but he had his associates and they gathered, let's go to see Vipradas. Нароттам дас Thakkur никому не рассказывал о своем сне, но у него были его спутники, и он сказал: пойдемте встретимся с Випрадасом. But Narottam, we're right in the middle of planning this festival. Who's this Vipradas? Why are we going to see him? Но Нароттам, мы сейчас находимся в центре планирования фестиваля. Кто этот Випрадас? Почему мы пойдем, чтобы увидеть его? I have important business with him. У меня очень важное дело по отношению к нему. So Vipradas, of course, was very, very surprised that this great saint, Thakur Mahasaya himself, has come. И Випрадас был очень явно удивлен и обрадован, увидев этого знаменитого саду, который пришел к нему. As is the tradition, he received him, gave him a nice place to sit, washed his feet, gave him some water. My dear sadhu, how can I serve you? Ну, по традициям он усадил его, омыл его стопы, принес ему воды и спросил: мой дорогой саду, как же я могу служить тебе? I understand you have a big grain silo. И тогда он сказал: я понимаю, что у тебя есть какое-то дело. Well, yes, I do, but that's been closed off for many years. И Нароттам дас Thakkur спросил: у тебя есть такая кладовая зерна? Он сказал: да, есть, но она была закрыта уже многие года. Please show me where it is. I want to enter it. Пожалуйста, покажите, где она находится, я хочу туда зайти. No, my dear sadhu, there's no need for you to go there. I have grain anywhere. You tell me how much you want and you need, and I will immediately give it to you. Don't pay any attention to that place. Он сказал: о, мой дорогой саду, не переживай, тебе не нужно туда идти, я принесу тебе сюда любое зерно, которое ты захочешь. No, my dear Vipradas, it is not your grains I am after. There is something else in that storehouse that I want. И он сказал: нет, мой дорогой Випрадас, это не зерна, в чем я нуждаюсь, кое-что другое есть. My dear Mahasaya, please understand. Мой дорогой Махашая, пожалуйста, пойми. That grain room is filled with vicious snakes. Эта кладовая, она наполнена злыми змеями. They hiss very loudly if anyone comes by. Они шипят очень громко, если кто-то приближается. When Radhanath Swami tells this story, he adds a hiss, but snakes. И когда Радханат с вами рассказывает историю, он добавляет такое как змея. I don't go in there. My workers don't go in there. I certainly cannot allow you to go in there, for you would die, and then I will have the sin of the death of a Brahmin on my head. Я лично не хожу туда, а также мои рабочие не ходят туда. Поэтому, если ты войдешь в то место, тогда у меня будет огромный грех на душе за то, что такой огромный сад он оставил тело. Oh, Vipradas, do not worry. I am not concerned for some snakes. О, Випрадас, пожалуйста, не переживай. Меня не беспокоят никакие змеи. Vipradas knew about these snakes. He fell to his knees and he grabbed Narottam's hands. Please, my dear sadhu, don't go in there. Please, don't go there. Anything but that. И тогда Випрадас, он упал на колени, зная об этом, он схватил руки Нароттама и сказал: о, мой дорогой саду, пожалуйста, не ходи туда, пожалуйста. I have brought in the best of snake charmers to get rid of the snakes, and they've had no success. Please, we've barred that room off. Don't go there.
И многие укротители змей пытались очистить это складское помещение, но их попытки были тщетны, поэтому, пожалуйста, не ходи туда. Now, Narottam's associates, they're beginning to get a bit worried about this. Mahasai, maybe this shouldn't be, we should avoid this. Но также те, кто сопровождали Нароттаму, они тоже выглядели обеспокоенными. Они говорили: Махашая, пожалуйста, может, не нужно тебе туда идти. Narottam smiled. И Нароттам улыбнулся. Don't worry, when I come out, you will see what this is all about. И Нароттам сказал: не переживайте, когда я выйду, вы почувствуете облегчение и радость от того, что вы увидите, кого я принесу. So 3 or 4 men with sticks forcibly broke open the door to the storehouse. И сказав это, Нароттам дас Thakkur, он как бы выломал двери этой кладовой. And the crowd waited quite some distance outside. И все остальные, они ждали на каком-то расстоянии. And when the door was opened, Когда дверь hundreds открылась, upon hundreds of snakes hissing immediately came out of the greenhouse and went into the forest, never to be seen again. сотни и сотни многих разных змей, они прошипели, и они покинули это место, отправились в лес. Их никто больше никогда не видел. Narottam walked into this and saw just in one corner some golden fingertips just poking out of the grains. И Нароттам очень спокойно зашел туда, и он увидел как бы на расстоянии с какой-то стороны такие прекрасные золотые пальцы, выглядывающие. Pushing a little more this way and that way and this way and that way, he dug out the deity of Gauranga Mahaprabhu, who was brightly effulgent as gold. И он начал как бы копать своими пальцами, откидывать вот эти зерна риса, пока он не вытащил прекрасное золотое мурти Гауранги Махапрабху. When Narottam looked upon this deity, he knew, yes, this is the face I wanted for Mahaprabhu. И когда Нароттам дас Thakkur взглянул на это божество, в его лицо, он подумал: да, это то, чего я хотел, чтобы выглядел Махапрабху. Imagine in your mind's eye the sight when Narottam walks out of this storeroom filled with grains and hundreds of thousands of snakes, and in his arms he's carrying this beautiful golden deity of Mahaprabhu. Просто представьте вот это вот видение, когда Нароттам дас Thakkur выходит из вот этой вот кладовой, и оттуда выползают сотни и сотни разных змей, а на руках у него прекрасное золотое божество Махапрабху. All right. Okay. Bear with me. I got to do a quick paste and cut. Пожалуйста, потерпите меня, мне нужно скопировать и вставить быстро. Oh God, how can I give this part up? All right, I got to get that part. All right. How can I get? Oh. All right. I usually don't go to this part of the pastime. Я обычно не затрагиваю эту часть лилы. The departure of Narottam das Thakur. Это уход Нароттам дас Thakkur. It's very painful, Очень больно, but it is his disappearance day. но это его день ухода. So Narottam has been residing, preaching, educating, initiating in Ketari for many, many, many years now. И на тот момент Нароттам дас Thakkur, он жил, проповедовал, инициировал и находился в Кетуре на протяжении многих лет. And his most intimate and closest of friends is Ramchandra Kaviraj. И его самый близкий и верный друг — это Рамачандра Кавирадж. So one day, as the two of them were walking, И один день, когда они вдвоем прогуливались, Mahasaya began to reflect to Ramchandra. и Thakkur Махашая начал рассказывать: My dear Ramchandra, we've been preaching in Ketari for many years now. «Мой дорогой Рамачандра, ты знаешь, вот мы проповедовали в Кетуре на протяжении уже многих лет. And by the grace of Mahaprabhu, we've had some degree of success, И по милости Махапрабху у нас уже был какой-то успех». which is one of the greatest understatements in the history of the world. И что на самом деле является самым большой успехом всего мира. Many people have come here from far distant lands to learn about the science of Krishna consciousness. Много людей пришли сюда из далеких земель для того, чтобы выучиться в науке преданного служения And to have the darshan of the beautiful deities we've installed. и получить даршан прекрасных божеств, которые мы установили. Many, many copies of the literatures of the Goswamis have been printed and distributed.
Очень много копий литературы Госвами было напечатано и распространено. In this way, it's most pleasing to see the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu flourishing so nicely. И таким образом это является очень удовлетворяюще видеть, насколько процветает движение Шри Чайтаньи Махапрабху. Now listen to these next 2 or 3 sentences and see if this rings familiar to you. И сейчас послушайте эти 2-3 утверждения, и если вы уже знакомы с ними. But Ketari has become too crowded for me now. Но Кетури, он стал очень населяемым сейчас для меня. There is too much noise everywhere. Очень много звука везде. The courtyard of the temple is always dusty due to the hundreds of pilgrims that are passing through there every day. И вот площадка храма, она всегда наполнена пылью и грязью из-за того, что тысячи паломников каждый день проходят через нее. There is no peace and quiet here. Нет никакого мира и спокойствия здесь. I feel like this is an impediment to the performance of my bhajan. И я чувствую, что это является препятствием для совершения моего баджана. I am getting very old. И я старею. I have no obligations in this world save and except a few disciples. У меня нет никаких обязанностей в этом мире, всего лишь мы несколько учеников. They are all quite competent to carry on my preaching mission. И они все уже уверены для того, чтобы продолжить мою миссию. My parents have long departed. Мои родители, они уже давно ушли. Now I want to chant the holy names in solitude. Я сейчас хочу воспевать святые имена в уединении. Ramchandra nodded his head in agreement. И Рамачандра, он так склонил свою голову в согласии. Yes, it's true. Life has become quite hectic here in Vrindavan. I mean Ketari. Да, это правда. Жизнь стала такой очень обеспокоенной здесь, во Вриндаване, простите, в Кетуре. Save and except a few places such as this, it is very difficult to find a quiet place to chant. Здесь существует всего лишь несколько мест, подобно тому, в котором мы сейчас находимся, где можно спокойно воспевать. I know of a quiet place just a short distance, maybe 2 miles or so outside of Ketari, where we can relocate. Махашая, у меня есть одно место очень спокойное, находится всего лишь в 2 милях от Кетури, где мы можем переместиться. It's very quiet and green and reminds me very much of Vrindavan. Оно очень спокойное, зеленое и очень напоминает мне о Вриндаване. You and I can retire there and we can perform our bhajan quite nicely and very peacefully. Ты и я можем устраниться и совершать баджан очень умиротворенно. What do you think? Что вы думаете? Well, yes, but who will care for the temple? Who will take care of the deities? Да, но кто будет заботиться о храме, кто будет заботиться о божествах? Narottam said, call all of my senior disciples. И тогда Нароттам сказал, позовите всех моих старших учеников. I shall divide the responsibilities for the seva puja amongst all of them. Then you and I will be free to go. Я распространю обязанности севы и пуджи, и тогда и ты, и я, мы будем свободны, и мы сможем уйти. At this point, В этот момент he receives a letter from Srinivasacharya. он получает письмо от Шринивасачарьи. Srinivasacharya says to him, my disciple Ramchandra Kaviraj is needed. Please send him back to my service. И в тот момент он пишет, что мой ученик Рамачандра Кавирадж, я в нем нуждаюсь, пожалуйста, отправь мне его. This is not a small matter. И это не какая-то не маленькая причина. Ramchandra has been the personal servant, personal friend, intimate confidant, and assistant to everything Narottam has accomplished. And now his own spiritual master, Srinivasacharya, is requesting him to come back because Srinivasacharya is preparing to leave this world. И вот Рамачандра Кавирадж это очень легко, потому что он был очень близким другом, он был конфиденциальным ассистентом Нароттама дас Thakura, но сейчас его личный духовный учитель Шринивасачарья, он зовет его, потому что он сам готовится уходить из этого мира. Again, jumping ahead a little bit. И сейчас я чуть-чуть опять ускорю историю. Ganganarayan Chakravarti takes up the prominent role that Ramchandra was serving in. И Гангадарайна Чакраварти, он играет очень важную роль, когда Рамачандра Кавирадж служил ему. One day, Mahasaya says to Ganganarayan Chakravarti, all right, let's go to the Ganga and take bath. И однажды Махашая говорит Гангадарайна Чакраварти, хорошо, давай отправимся на Гангу и примем омовение.
arrangements were made. They did a little bit of traveling, not such a far distance, but some area, and they went to the Ganga. И вот они начали свое путешествие, они сходили в некоторые места недалеко, но в конце концов они пришли на Гангу. When they entered the area, when they came to the banks of the Ganga, they began to enter into the water very respectfully and very carefully. И когда они пришли на Гангу, они как бы вступили в нее, и они со всем уважением и очень аккуратно начали аккуратно входить в Гангу. Narottam entered. Наротам зашел. Ganganarayan Chakravarti was there. Ганганараян Чакравати также был там. Other intimate close associates were there. И даже и другие личные спутники. Narottam entered and looked at his disciples and smiled very gently. И Наротам дас Thakkur зашел в воду, он посмотрел, окинул взглядом своих учеников и очень мягко улыбнулся. After a nice bath, they retreated from the river and sat on the banks of the Ganga in the warm sun, silently chanting. И после хорошего омовения они все вышли из берегов, сели из реки, они сели на берегах и так очень умиротворенно воспевали. During this chanting, the mood of Thakur Mahasaya changed dramatically. И во время этого воспевания умонастроение Thakura Махашая, оно драматически His изменилось. face became very intensely grave and serious. Его лицо стало очень таким скорбным и серьезным. He stared out to the Ganga, and as he looked upon the Ganga, tears flowed from his eyes. Он посмотрел в направлении Ганги, и в тот момент слезы хлынули из его глаз. The disciples felt that he was no longer with them. He was in another world. И ученики почувствовали, что в тот момент он больше не находился с ними, он был в другом мире. With that, Вместе с Narottam тем, das Thakur laid on the sand and closed his eyes. Наротам дас Thakkur лег на песок, и он закрыл свои глаза. Ganganarayan tried to speak to him. И Ганганараян попытался поговорить с ним. Other disciples tried to rouse him, Другие ученики попытались поднять его, but he was not responding. но он не отвечал. Ganganarayan Chakravarti felt as if he had been struck by a thunderbolt. И Ганганараян Чакраварти почувствовал, как будто его пронзила молния. He stared at the beautiful face of his spiritual master. This was not what he had planned in coming to the Ganga. И он посмотрел на прекрасное лицо его духовного учителя, и это не являлось тем, что он планировал, когда звал его на Гангу. He had thought that the change of environment might be nice for Mahasaya. He did not plan that this would happen. Он думал, что сменение атмосферы будет и окружение будет хорошо для Махашаи, но он не планировал этого. The disciples surrounded Narottam И ученики окружили Наротаму and began a very ecstatic kirtan. и начали очень экстатический киртан. They were utterly devastated and they could do nothing except pray and sing. Они были очень разочарованы, и они ничего не делали, кроме того, как петь и танцевать, и молиться. Watching hopelessly and helplessly as the chest of their spiritual master slowly stopped rising and falling. Смотреть на то, как вот в этой беспомощной ситуации, как их духовный учитель, он перестал вообще подниматься и отвечать. The sound was equally parts mixed of kirtan and the wailing and crying of the disciples. И звук, он был смешан вместе с киртаном, а также с плачем учеников. One devotee chanted special prayers that had been composed for Thakur Mahasaya. И один преданный воспевал специальные молитвы, которые были сочинены для Thakura Махашая. Another devotee came and placed garlands all around his body. Другой преданный подошел и разместил гирлянды вокруг его тела. Another devotee brought handfuls of water from the Ganga and sprinkled them on him. Другой преданный принес в руке гангу и побрызгал на него. Hovering on the border between life and death, Narottam lay there in the sands for the entire day. И, находясь на границе между жизнью и смертью, Наротам дас Thakkur пролежал на песке весь день, Not moving, не шевелясь, not speaking, не говоря, barely breathing. и очень трудно дышал. Nightfall came. И тогда пришла ночь. As they huddled in the cold, damp sand, darkness enveloped them, but still the sound of the holy name pervaded. И вот они собрались на вот этом холодном песке, и все вместе как бы в кучу, но до сих пор продолжался звук святого имени. All through that night and the entire next day, the scene did not change.
всю ночь и весь следующий день вот эта вот сцена, она не менялась. Ganganarayan was just like a statue, silent and immovable. Ганганараян, он подобно статуе, он просто ничего не говорил. He felt as if his heart would break watching this departure of his spiritual master. Он почувствовал, что его сердце, подобно тому, как оно разбивается, смотря на уход его духовного учителя. That very person that had given them life by delivering to them the message and joy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вот эта вот личность, которая дала им, которая распространила послание Чайтаньи Махапрабху и дала им служение. That very person who had given to them the education and knowledge through the songs of the Goswamis of Vrindavan. Та личность, которая образовала их и дала все знание о песнях Госвами, дала все знание о Вриндаване. How would any of us live without him? Как же кто-то из нас может жить без него? The second night came and went, and the third day dawned. И прошла вторая ночь, и настал третий день. Училась на третий день. Well, we'll finish that this evening on our class on lives of the Vaishnavacharyas. И мы закончим эту историю этим вечером на лекциях о жизни наших ачарьев. I'll give you a hint. Я скажу вам такое предисловие. He recovers. Он выздоравливает. So, we thank all of you for giving me this opportunity to speak a little bit about the life of Narottam das Thakur, which could be done for eons and eons, endlessly. Я благодарю каждого из вас за то, что дали мне возможность поделиться жизнью Нароттама дас Thakura, о которой мы можем говорить ионы и ионы времени. Many of us are not aware, or at least don't make a mental connection of the daily importance we have of Narottam das Thakur in our practices through the songs we sing and through the practices that we execute. И многие из нас не придают этому значения в каждой повседневной, каждодневной жизни, потому что мы поем песни Нароттама дас Thakura. So these pastimes, they give us an opportunity to understand how essentially important of a personality Narottam das Thakur is. И вот эти вот лилы, они дают нам возможность понять, насколько важна была личность Нароттама дас Thakura. Srila Prabhupada was very, very fond of Narottam das Thakur's bhajans. И Шрила Прабхупаде очень нравились баджаны Нароттама дас Thakura. So we'll finish there. И мы закончим на этом. I thank you very much for this opportunity. Я благодарю всех за возможность. Thakur Mahasai Narottam Das Ki. Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki. Srila Prabhupada, deliverer of all the worlds Ki. Go to Premanandi. Thank you very much. Yeah, announcement and then Kirtan. Can you actually stand there so I will see in this area here? Thank you, Chaturatma Prabhu, for enlightening us on all the details of the life and pastimes of Narottam das Thakur. Let's give another round of applause for Chaturatma Prabhu. Hari Bol! Hari Bol! Few quick announcements. As you might have seen, there are quite a lot of monkeys over here. So we won't be able to serve prasadam here. But just 2 minutes on the Parikrama mark, there is a hall. So we will serve prasadam there. That's a covered area. И как вы видели, здесь находится очень много обезьян, поэтому мы не сможем раздавать прасад здесь, поэтому 2 минуты здесь ходьбы на Парикрама марге есть один холл, и мы будем раздавать прасад там. Now after this, there will be a Kirtan by Sri Prahlad Prabhu, and then we all will walk over to that place and have prasadam. И сейчас будет Киртан Шри Пралады Прабху, и потом мы все вместе отправимся и пойдем в то место. And tomorrow, we are going to Radha Kund. И завтра мы идем на Рада Кунду. So buses will leave at 6 a.m. from Radhe Dham, the same location, and please come to the bus stop by 5:30 a.m. И автобус уедет в 6 часов от Рады Дам, пожалуйста, приходите в 5:30. And, as usual, you can buy coupons during the lunchtime or in the evening from Karuna. И, как обычно, вы сможете купить купон сейчас на обеде или вечером у Каруны.
And I sent some announcements about Jaipur trip in the group. Please read them. You all, I mean not you all, those of you who don't have an Indian passport need to give a photocopy, a printed photocopy of your passport and Indian visa before tomorrow to Vamsi. Some of you told me you don't know him. I'll put his photo in the group. И, пожалуйста, все прочитайте информацию о путешествии в Джайпур. Тему из вас, у которого нет индийского паспорта, нужно дать фотокопию своего паспорта в Амши. Некоторые из вас не знают его, поэтому я размещу фотографию в группе. And we have closed the registrations for Jaipur. И мы закрыли регистрацию на Джайпур. So I request you not to send money or do online registration. We are unable to take any more. И я прошу вас не отправлять деньги и не регистрироваться, потому что мы больше не сможем никого зарегистрировать. And Chaturatma Prabhu's classes in the MVT Yogashala are on today also from 5:30 p.m. Please take advantage of it. И лекция Чатаратма Прабху сегодня в Йогашале в 5:30. Пожалуйста, приходите. Oh, one last announcement. I wanted to announce today's sponsor. It's Hrishikesh Madhav Prabhu and Jai-Shri Mataji who are sponsoring a feast prasadam to honor Narottam das Thakur. Last announcement. Huh? I announced your class. Did you? I did. Okay. So I want to think a little bit. Hey, Madhavi, can you just sit by the mic for a second? Sure. Hare Krishna. Hare Krishna. How's everyone feeling? Как у всех дела? Хорошо? Feeling okay? Хорошо себя чувствуете, да? Ecstatic? В экстазе? Jai. Some years ago, Gurudev this is many years ago now, took a festival group to a state in North India called Manipur. И несколько лет назад, на самом деле уже много лет назад, Гурудев взял группу в Манипур, в Северную Индию. Some of you might remember Manipur dancers used to come to the Polish tour. И кто-то из вас наверняка помните, как прекрасные танцоры из Манипура приезжали и выступали. Dancers, mridanga players, sword fighters. Танцоры, игроки на мриданге и также те, кто сражались на мечах, показывали представления. And so those devotees invited Gurudev to come to Manipur as well and do some preaching. И таким образом эти преданные также пригласили Шрилу Гурудева в Манипур, чтобы попроповедовать там. And one of the most wonderful things about that state is that Ganga Narayan Chakravarti, whom Chaturatma Prabhu mentioned, he traveled to Manipur. И один интересный момент касательно этого штата Манипура заключается в том, что Ганга Нараяна Чакраварти, о котором упоминал Чатуратма Прабху, как раз там проездом был. He traveled to Manipur and he converted the king to Gaudiya Vaishnavism. Он приезжал в Манипур и обратил местного царя в вайшнавизм. And the king, then he made his entire kingdom as Gaudiya Vaishnavas, followers of Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом этот царь, он сделал так, что все его подданные тоже стали вайшнавами, последователями Шри Чайтаньи Махапрабху. And so it's very wonderful. Every village you go to, they have a temple in the center with deities of Radha Govinda. И таким образом очень замечательно, путешествуя по этому штату, посещая различные деревни, вы обнаружите, что в центре у них построен храм, в котором божества Рада Говинда. Not just Radha Govinda, but also Gaur-Nitai. И не только Рада Говинда, но также Gaur-Nitai божества. Jagannath, Baladev, Subhadra, like our ISKCON temples. Джаганнат, Баладев, Субхадра, подобно нашим исконовским храмам. It's and they do Sankirtan. И они также проводят санкиртану. And so the leading ISKCON preacher there for many years was Bhakti Swarup Damodar Maharaj. И Бхакти Сваруб Дамодар Махарадж был лидирующим проповедником там на протяжении многих лет. He was from Manipur.
И он сам родом из And Манипура. so he took Prabhupada's teachings to Manipur as well. Поэтому он также принес учение Шрилы Прабхупады в Манипур. So while we were there, we kept just remembering the glory of Narottam das Thakur and how his mercy was spread all across that state. И в то время, когда мы там находились, мы постоянно памятовали о славе Шрилы Нароттама дас Thakura и как по его милости здесь все распространилось. Really special. И это действительно очень особенно. And one day, H.G.Bada Maharaj, he sang for Gurudev and I. И в один из дней Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж, он спел вместе и для меня с Шрилой Гурудевом. He said that this was his favorite Kirtan melody. И как раз он подчеркнул, что эта мелодия Киртана является его самой любимой. I'm not sure exactly where it came from, but he felt it had a Manipuri flavor. И он сказал, что он не уверен, откуда именно эта мелодия пришла, но у нее есть вкус манипурский. So Bhakti Damodar Maharaj is no longer with us. И Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж, к сожалению, уже не с нами, он ушел из этого мира. But remembering Narottam das Thakur, remembering Maharaj, I'll sing that melody. Actually, you're all familiar with it. Но памятуя о Шриле Нароттам дас Thakure и о Махараджи, я спою, исполню вам эту мелодию, с которой наверняка вы все уже знакомы. You all know it, but you will now feel it in a different way with that reference. И вы наверняка уже знаете эту мелодию, но воспевая сейчас, вы ее заново проживете, почувствуете, узнав об этой истории. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurube Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastachadeshatarine Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasaraguna Vancha kalpatarubhyascha Kripa sindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. When we chant, try to remember to hear the name. Когда мы с вами будем воспевать, пожалуйста, постарайтесь помнить о святом имени. Hear the name when you sing, hear the name when others sing as well. И слушать также святое имя, когда вы его сами воспеваете и когда другие воспевают.
If your mind wanders, bring it back. Если ваш ум будет блуждать, возвращайте его. Every time you bring it back, you will become better able to focus. Каждый раз, когда вы будете возвращать свой ум обратно, сосредотачивая его, то вы сможете еще лучше сосредотачиваться. Don't be surprised that it wanders. Just remember to come back. Не удивляйтесь тому, что он будет у вас блуждать, просто помните о том, что его нужно возвращать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem se bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Shall we all sing together? One heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All together, one heart. Hare Krishna, Prem se bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Remember to listen. Hare Krishna. Hearing and chanting. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare
Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna from Savala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shall we all chant together? One voice. Hare Krishna. Go to pray. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's have that again, a bit louder. One voice. Hare Krishna. Prem Sabala. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Let's all chant together, one voice, calling out for mercy. Hare Krishna. From Sabala. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama.
Hare Hare. And again, one voice, chanting and hearing. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. One more time with your arms in the air. Everyone, arms in the air. Hare Krishna. From Sabalao. Hare Krishna. Full surrender. Open hearts. Krishna Krishna. Hare Hare. Go to pray. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. One more time, keep your arms in the air. One voice. Hare Krishna. Full surrender. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Go to pray. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem se bolao. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Let's all chant together, one voice, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. From Sabalo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. From Samala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Prabhu Sabala. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. And again, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bala bala. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Prabhu Sabala. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna Gaur Praj. Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all chant together, one voice. Hare Krishna, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, Prem Sabalo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bala bala. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. So raise your arms in the air, one voice, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's do that one more time with a prayer in your hearts. What are you here for this Kartik? What are you praying for this Kartik? Hold it in your heart and sing together in one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Narottam das Thakur Tirobhav Mahotsav ki, Srila Prabhupada ki, Introductory Swami Maharaj Gurudev ki, Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Kartik Mas ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Gaurnitai ki, Radha Shyama Sundar ki, Jai Jai Shri Radhe Shyam. Shri Prahlad Prabhu ki! Shri Prahlad Prabhu ki! Shri Prahlad Prabhu ki! Okay, a big round of applause for this young boy who danced his heart out for all the devotees. Аплодисменты маленькому мальчику. Yeah. Nepali Gurukul ki. We're happy to have you with us, boys. Я очень счастлив, что вы с нами, мальчики. So, what an ecstatic day we've had here at this Какой most auspicious place. экстатический день в самом благоприятном месте. Honoring the most auspicious disappearance day of Srila Narottam das Thakur, И мы почитаем сегодня самый благоприятный день ухода Нароттама Даса Такура, which was so nicely elucidated with such love and devotion by Chaturatma Prabhu. как все было замечательно проиллюстрировано замечательным Чатуратмой Прабху. And as always, there's no festival successful without a nice feast. И, конечно, нет успеха какому-либо большому фестивалю без хорошего пира. And it is a very nice feast. И это очень хороший пир.
Very nice feast. Очень. So as Rasika was explaining, we're not going to serve here because these monkeys are also waiting for the feast. И как Расика Мата же сказала, мы не будем здесь раздавать просад, потому что обезьяны тоже ждут просады тут. So we'll just follow her. We'll go outside just a little bit, maybe 50 meters up the road. There's a nice hall. You can sit and take prasadam there. И мы пройдем 50 метров в холл и будем там почитать просад. And don't forget, where are we going tomorrow? И не забывайте, куда мы отправляемся завтра. Radha Kund, Srimati Radharani's personal bathing place where many great acharyas lived. Это личное место омовения Шримати Радхарани, где жило очень много великих ачарьев. So don't miss that one. We're going to leave at 6 o'clock in the morning. Не пропускайте, мы выезжаем в 6 утра. And what will we do there? И что мы будем делать там? We'll have kirtan, little prasad, we'll have lecture, we'll have kirtan, then you get to bathe in the sacred kunds. У нас будет киртан, чуть-чуть просада, будет хатха, потом опять чуть-чуть киртана, а потом вы сможете омыться в Радакунде. So Rasika has given us permission. She's given us the facility to bathe there. So bring whatever is appropriate for bathing in Radhakund and Shyamakund. И Расика Мата же дала разрешение и организовала, чтобы мы могли омыться в Радакунде, поэтому приносите все необходимые вам вещи для омовения. All by the mercy of Srila Prabhupada. Все по милости Шрилы Прабхупады. On his invitation, we're all here, so by his mercy only. So. Мы все здесь по его приглашению, по его милости. Srila Prabhupada ki, Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Radha Shamasundar ki, Jai Jai Sri Radhe Shyam, Narottam das Thakur ki, Shri Shri Bhagavad Prasadam ki, Go Premanand